are currently surrounded by countless sharks. Maybe even 1,000. I don't think it's that many. And in this backpack is 100 grand. And if you retrieve that $100,000 in cash, I'll give it to your #1 fan. Oh. Who is conveniently right here. Oh. Let's go, Chris! Okay. Let's go, baby! There's literally sharks. Look, Turk. Oh my gosh. Jimmy! It's so far down, what the heck? The sooner you get the money, the sooner you're out. I got it! Oh, really? I got it. Let's Yeah, go! Chris! You gotta make it back. Get back to this boat. Let's go! Here's your $100,000 in cash. If I was you, I'd kiss Chris. This is my friend Arak. To your right is the coldest room in the world. It's freezing in here. And to your left is the hottest room in the world. Hot or cold, pick. They're both horrible options, but I'm gonna go cold. Oh my gosh, bro, this is freezing. At least in here you have a bed. What is this, Jimmy? Every hour you survive in this room, I'll give a random person 10 grand. Starting right now? Starting now. No. The time starts now. You better stay in there. I'm not leaving here until you win millions. That's right, man. You and I are gonna bankrupt Jimmy today. This is what 10 grand looks like, by the way. But hey, it hasn't been an hour. Get out of here. We'll see you guys in a little bit. For this next challenge, we brought back something I know you all love, Glass Bridge. And we brought back 4, 5, 6 from our Squid Game. It's pretty simple. You guess a platform left or right. If you pick wrong, you fall. And if you can make it to the other side, I'll let you keep the 456 grand over there. 15 platforms? I'm gonna give you a hint. Pick right on the first one. Oh. Now, obviously, the probability of him getting to the other side of this bridge is extremely low. So I'm just gonna tell you the answers. You jumped right, then it's left, 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 right, right, left, 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 right, left, right, 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 left. You should get to jumping before you forget. All right, it's left for sure. Correct. 13 more jumps, 456 grand on the line. This one. It was 3 lefts in a row. Sucks for 4, 5, 6. We brought back 0, 6, 7. The correct answer is right. And if you can make it all the way to the end, I'll let you keep the 456 grand over there. I'm gonna give you all the rest. Right, left, 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 right, left, right, 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 left. Can I get that again? No. Oh, all right. Okay. Oh. Your heart looked like it stopped there. It did. It just. That's the good option. Oh my God. That is not the good option. Oh, are you okay? Yeah, I'm good. I'm not gonna lie, I thought they would make it a little further. Chris. Oh no. You've heard me say all the answers to 2 different people. It's a bad time to have a horrible memory. Oh gosh. Am I gonna die? Am I waiting to die? I am so glad you picked the right one. Here No, I picked the left one. Oh gosh, he went. Oh, I give up. Next bit. So my plan as of right now is to snuggle up in this ice bed that Jimmy has made for me and pretty much just sleep through this entire thing. Now we're back at the world's coldest room, and it's officially been an hour. So here's 10 grand. You've suffered for an hour. She's won 10 grand. How are you doing? I'm feeling like you need to go get more of those briefcases out. Almost the entire time lapse, you were laying in the bed. Were you actually asleep? I'm sleeping. Yeah, it was great. Hey, Crit. No. It's literally just sleeping. Uh-huh. You can't feel cold when you're asleep. You know what to do. Buddy, you got the job done. Where are we? Go take a nap. Okay. I'll see you in a couple more hours. We're gonna go film. Why would you do that? We are now on top of a 1,000-foot tall canyon. I'm terrified. Same. And if you're crazy enough to cross this canyon on just that slack line, I'll let you keep the 20 grand on the other side. I'm pretty nervous. The wind keeps on picking up and like slowing down. My goal is to get to the end of the line where that 20K is. And my goal is for you not to fall. Let's freaking go. She is now descending onto it. The 20,000's on the other side. Please don't fall. I'll try not to. Thank you. All right, she's doing it. As long as she's not dangling from the rope, she's still in. She is fearless. This is crazy. And while she's crossing, I want to tell you guys about Experian, which is a free mobile app that lets you take control of your credit score. I can't even focus on the ad because this is so crazy. You got this. Just focus. Take your time. This app gives you access to your credit score and helps you improve it. Experian also has Experian Boost, so you can basically leverage things like your cell phone bills, your utility bills, even things like Hulu and Netflix to build your credit score. Do you know what your credit score is? No idea.
Okay, sorry, don't worry about it. Boost is only used on your positive payment, so if you have a late payment, it won't hurt your FICO score. Your money's right here. Oh my lord. She is not looking. She's so focused. This can obviously help you qualify for affordable loans that you can then use to buy a car, a house, or a yacht. What's up, guys? How's it going? I'm just holding your prize. People on average using Experian Boost saw a 13-point increase on their FICO score. It's almost there. Oh my goodness! Oh my goodness! Oh, thanks, guys. That's probably the scariest thing I've ever had to do. Thank you so much, Jimmy. Download Experience. Just click the link in the description and download Experian now, and congratulations on the 20 grand! Meanwhile, Airac's been freezing for hours. 5. Not that anybody's counting. I am so bored. But more than that, I am horribly cold. How you doing in there? She's starting to win some pretty serious money. Yeah, that's the goal. I'm gonna bankrupt you. That scared me. Somehow he was still going strong, so he decided to crank up the difficulty. Hey, see the timer? It's paused until you give us your hoodie. What if I give you the hoodie, but you give her 10 grand? Fine, shake on it. I'll give her 10 grand for your hoodie. Okay, oh good, my good. gosh, his hand's cold. All right, bye. No! Here's the thing. We're not forcing you to stay in there. Are you bankrupt yet? No, I have tons of money. I'm staying in. I hate those guys. This is Marcus, and in front of us is 40 grand. You have two options. You can either steal this 40 grand and keep it all to yourself, or split it with a random person you will never meet. We also brought back this guy that was stolen from in a previous video. Want to steal it then? The guy that lost out on 10 grand is gonna be watching this. Wait, what? Let's see if his luck got better. What do you think he's gonna pick? Steal. You think he's gonna steal? Steal. You don't even want to think on it? Not even thinking about it. Oh my god! What'd I tell you? Sorry, bud. Oh man, that's painful. He's looking at the camera. That is not cool. That is so messed up. Yeah! He's taking the money back! He's swimming in That's it a right good now. day he had. He's having a good day. I'm gonna go talk to the guy who just lost 20 grand. How's it going? This guy was so much worse than the girl from before. Didn't hesitate, right? He's taking pictures right now with Chris. Oh, you're forever gonna be here. We're just gonna keep going until someone actually splits it. And now we're inside the alligator capital of the world. And as you can see, there are literally hundreds of alligators all around this place. And Tariq, can I borrow the camera? Do you see those two briefcases over there? There's $20,000 in them. If you go retrieve it, I'll let you keep the money. Not doing it. I'm not doing it either, don't Come, I didn't even get to ask you. I'm gonna be honest, I knew the boys would say no, which is exactly Exactly why I brought Brian. He spent his entire life handling animals, and I know he's gonna attempt it. Absolutely. Unlike Tariq. Tariq, you're a win. All right, so Brian, I don't know if you see, but there's an alligator at your feet. He's just really jumping in there with it. You just get out the... Get back, get back, get back, 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 back. You go away, you go away. Jimmy, why am I doing this? The alligator didn't like that. You should step lightly. This alligator right here is like, hey guys, can I be on camera? They want some screen time. Only 2 more steps. Congratulations, Brian, on winning $20,000. How are you gonna get off that island? I didn't think about that. Oh! I didn't either. I'm gonna go to the next bit. I am so cold. I've never been this cold in my entire life. Eve, I have nothing left. I have to get out. It's okay, man. Buddy, you look a little cold over there. I'm freezing. We just crossed another hour mark, so here's another 10 grand. Do we feel good with 80 grand? Yes. Okay, we're done. Oh boy. Hey, bro, you're freezing. Get out of here. Get out. Oh my gosh. Oh. Congratulations on winning this 80 grand in cash. Bring it in. I'm going to the hottest room. Stop, stop. You can't go from the coldest room in the world to the hottest. You're a psychopath. Most of the contestants you saw in this video are random subscribers. If you haven't already, hit that subscribe button because it could literally win you money.月見に変わって足や三日月型のソーセージとトロッ玉が巡り合う月夜のロマンス。
モスから月見フォカッチャね、モスしよう。セットもネット注文で。頑張る君にミルキー気分一つで世界は変わるよ生ミルキーで世の中癒されすぎてちょうどいい。おすすめ。パパはママになんて告白したの？ずーっと一緒にいたいのだ。で、ママは？ずーっとお得でいさせてね。おうち割でワイモバはおうち割でずっと990円。お疲れ様にはこれよこれ。鼻に抜けるレモンの香り、レモンピールがダンスしてら。樽の香りが追いかけてくる追いかけてくる。サントリー樽香るレモンサワー、こだわり酒だから。突然なんだけどさ、ずっと言えなかったことがあって。何？それを今から伝えるわ。っていうプレイリストかけていい？あなただけのプレイリストを作ろう。 Spotify。日清坊名前は知ってるけど日清坊何をやってるかは知らない。日清坊カレー飯はお湯を入れて5分経ったら死んでまでろ死んでまでろ死んでまでろ美味しいカレー。最高。マグロナイスです。あれとか美味しいのもっとうまい。最高。やった混ぜると美味しいカレー飯。完全飯も出た。レジだ。さっき傘買おうとした人。うちがキャッシュレスダメだったから。いい加減悩まなくていいじゃん。エアペイジャイです。あなたのお店をキャッシュレスにエアペイカードリーダー0円リクルート。ジャンププラス。どうしたんだその格好は。あにゃ、スパイの悪魔。これ読む。悪魔とデビルハンターの話か。この展開面白い。先の話が気になるな。武器の悪魔さんもたくさんいます。父、勉強の悪魔。母、料理の悪魔。第2部連載中のチェンソーマンも話題作が最新話まで待たずに無料。ジャンププラス。ポチタかわいい。ニンニク醤油チキン。ニンニクと醤油のこの香ばしい香りが。I can't stop. This is Japanese style. ご飯にもうまい。ニンニク醤油チキン。今日ケンタッキーにしない？Wi-Fi って結局どれが得なんだってどうしたお前。 Wi-Fi シンプルにしたから。料金設定シンプルにずっと低価格。トータルで安い的な。Wi-Fi 選ぶならシンプル Wi-Fi。俺もシンプルにしたわ。A $50 million program is on the cards to help neighborhood shops. Called Our Heartlands 2025, it aims to deepen the digital capabilities of Heartland stores and revitalize mom-and-pop shops to grab more customers. This will help them face challenges from changing consumer behavior and rising competition. Chua Tian tells us more. This family-run TCM hall has been serving Bukit Batu residents for nearly 4 decades before its owners gave it a makeover last year. Now it's bright, spacious and looks almost like a supermarket. The company tapped Enterprise Singapore's visual merchandising program to do so. But it's not only about changing the store. The company, for one, has been relying on word-of-mouth recommendations to sell personalized confinement herbs without even displaying them in stores. So one of the major changes during the revamp was to place these products right at the front of the stores to make it easier for younger customers to find them. Heng Fotong has also started accepting e-payments, and it now has a dedicated website to sell items online, which has boosted online sales by up to 5 times over the past year. We are located in a very small neighborhood in Bukit Batu. It's a growing population, so with new digital technology, we are able to reach out to a lot of new customers from the new town, like Pasir Ris, Punggol, Sengkang. And more support is on the way for mom-and-pop shops with the Our Heartlands 2025 initiative.
The 4-year program aims to help 9 in 10 Heartland shops go digital. It will also widen the reach of the Heartland Visual Merchandising Program and deepen capabilities of Heartland's merchant associations. Parental guidance is advised for the following program.ตกใจละสิ จริงๆเลยนะดึกๆดื่นๆแบบนี้มาที่เขาหูว่างทำไมกันที่นี่ไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่เจ้าคิดหรอกนะตามข้ามาสิข้าคือหูเถาเป็นหัวหน้าโถงแห่งการเกิดใหม่วังเชิงข้าจะช่วยเธอเองนะไอ้หยาหมายถึงส่งเจ้าลงจากเขาไม่ใช่ส่งเจ้าไปโลกหน้าฮะทำไมผีเสื้อถึงมานำทางเราน่ะเหรอแม้เพราะว่ามันอยากโตขึ้นเป็นซีรีส์ยังไงล่ะ แต่สารานุกลงเดินได้อย่างอาจารย์จงหลีจะต้องมีคำอธิบายที่ไม่เหมือนข้าอย่างแน่นอนเอาล่ะถึงตรงนี้น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะนะทีหลังก็อย่าไปเที่ยวเล่นในสถานที่อันตรายอีกล่ะที่จริงแล้วถ้าเจ้าอยากจะไปผจญภัยจริงๆข้าก็ไม่ห้ามหรอกนะนักผจญภัยเป็นลูกค้าสำคัญของโถงแห่งการเกิดใหม่หวังเชิงนี่เรามีตั๋วส่วนลดให้เจ้าด้วยนะ ว่าแต่เจ้ามีเพื่อนร่วมทางไปด้วยไหมช่วงนี้เราจัดลดพิเศษคนที่2จ่ายครึ่งราคานะเสียงของเกลียวคลื่นกระทบหาดกับเสียงใบไม้ที่ร่วงหล่นในป่าไผ่นั้นช่างไม่ต่างกันเลยนะขอรับ คาซึฮะข้าหวังว่าเจ้าจะไม่คิดว่าที่ข้าเสี่ยงรับเจ้าขึ้นเรือมาเพื่อฟังเจ้ารำพึงรำพันหรอกนะข้ารู้แล้วแต่แสงจันทร์แบบนี้เราไม่ควรพลาดก่อนจะมีสงครามใหญ่ถ้ามีสาเกสักขวดจะดีขนาดไหนกันนะสงครามใหญ่งั้นเหรอ กลิ่นของสายลมในตอนนี้เหมือนกับสายลมในคืนนั้นกลิ่นของอันตรายยังไงล่ะขอรับหยุดนะอีกนิดเดียวก็จะถึงท่าเรือแล้วสลัดพวกเจ้าไม่พ้นสินะด้วยคำสั่งล่าวิชันจงส่งวิชันของเจ้ามาซะถ้าปล่อยให้ข้าน้อยผ่านไปเฉยๆก็ไม่ต้องเจ็บตัวแล้วแท้ใบเมเปิลนายหญิงเราลดใบเรือลงเถอะขอรับพายุกำลังจะมาเป็นอีกครั้งที่ข้าได้สูญเสียหัวใจไปเจ็บเหลือเกินราวกับผิวหนังของข้ากำลังมอดไหม้นี่ข้ากำลังจะกลายเป็นขี้เถ้าแล้วสินะพี่หมายถึงพี่อยากได้หัวใจงั้นเหรอถ้างั้นข้าไม่รู้ว่าเรื่องราวนี้พี่จะเคยได้ยินหรือเปล่าเคยมีตุ๊กตาทหารตัวหนึ่งความปรารถนาของมันคือการอยู่เคียงข้างตุ๊กตาเต้นระบำตลอดไปทว่าตุ๊กตาทหารไม่มีหัวใจและไม่รู้ว่าทำไมตัวมันถึงมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นมาได้อยู่มาวันหนึ่งเจ้าของตุ๊กตาทหารไม่ต้องการมันอีกแล้วเลยโยนมันเข้ากองไฟอย่างไม่ใยดีถึงแม้ในตอนที่กำลังมอดไหม้ก็ไม่ละสายตาจากตุ๊กตาเต้นระบำวันต่อมามีคนพบหัวใจดวงเล็กๆหลงเหลืออยู่ในขี้เถ้าของเตาไฟแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นแค่เท่าฐานที่รูปร่างคล้ายหัวใจไม่ใช่ของจริงแต่ว่าจะเป็นไปได้ไหมที่หัวใจจะกำเนิดขึ้นจากกองขี้เถ้านั่น
กล้าดียังไงมาตายไปทั้งแบบนี้กล้าทรยศสัญญาที่ให้กับข้าได้ยังไงน่าขันเสียจริงในกองข้าวพวกนั้นไม่มีอะไรหลงเหลือแล้วไม่มีแล้วถ้าหากข้าได้มอดไหม้ไปในกองไฟนั้นด้วยก็คงดีไม่สิความจริงแล้วข้าไม่เคยอยากมีตัวตนบนโลกนี้ด้วยซ้ำไม่เคยอยากมีตัวตนบนโลกนี้งั้นเหรอนี่สินะความปรารถนาของเจ้าเฮ้ยแกน่ะได้ยินมาว่าแถวนี้มีโรงแรมอยู่มานำทางให้หน่อยสิไม่ได้ยินหรือไงฟาทุยผู้แข็งแกร่ง2 คนมาขอให้ข้านำทางเนี่ยนะนี่พวกเจ้าล้อข้าเล่นเหรอทำเป็นปากดีนักแล้วแกจะต้องเสียใจถ้าเป็นงั้นได้ก็ดีสิสายลมเอ๋ยเจอนี่หน่อยแกจะต้องไม่ได้ตายดีอย่างแน่นอนข้าจะตั้งตารอเลยแต่ว่าน่าเสียดายนะที่เจ้าคงอยู่ไม่ถึงวันนั้นหรอกพวกไร้ประโยชน์ไม่ว่าจะอยู่หรือตายก็ยังไร้ประโยชน์หน่อยนะแกพวกเจ้ามันบอลหาเรื่องก่อนเองโทษใครไม่ได้หรอกนะลาก่อนนะคราวหน้าถ้าจะถามทางใครก็ลองหาได้ตัวเองซะこういうとこ久しぶりってポップコーンめっちゃ並んでる出来上がりました早っあー惜しいえはいやーパレードまで時間あるねはいやー早くそしてスマートにカードローンなら SMBC モビットあれは興奮で寝られへんなただいまより Wi-Fi 開通式を行うこの部屋に快適な Wi-Fi 環境が生まれんことを願って YMAX プラス 5G 開通 Wi-Fi 確認できましたコンセント挿すだけ YMAX プラス 5G YMAX で検索木村
開幕新スポーツくじウィナー。さあ1試合予想。バイトどうしよう。タウンはバイトあるわ。タウンはバイトあるわ。タウンはバイトあるわ。バイトはタウンワーク。リクルート。ファミチキがサワークリーム&オニオン味に。プレイボールスコラボ。これあの味じゃん。ファミチキサワークリーム&オニオン味。クリスピーチキンも。近くのファミマで確かめて。夕方が半辛くなってきた。地球人1日2回のアレグでっか。しっかり効くのだ。アレグラ来たこれ。効き目あります。2回のアレグラ。お店で子供用も。久光。では皆さんタクシーで会場に向かいます。このお仕事長いんですか？そうっすね。僕真ん中に座りますんで。大丈夫です。ごめんなさい。もうちょっとだけ詰めてもらうこと。無理っすね。無理っすね。当たってます。当たってます。あ、ちょっと待って。無理か。どうする？背の高いタクシーを選べるタクシーアプリ GO。 選べるんですね。そうっすね。ママ、スマホ欲しい。ついに来た。まだ早い。スマホ問題。ミキティ。どうすりゃいいの？安心のスマホデビューならドコモ U15 初めてスマホプラン。安心だ。ずっと雪ならいいのにね。たまに降るから趣があるんだ。たまにお得よりずっとお得の方がいいでしょう。パワーカーブ。マイモバはおうち割でずっと990円。その町には登りたくなる坂がありました。赤赤赤ででーれー楽しい坂でした。岡山でもポケモン GO。 自分の尻尾が嫌いだ。どうしてずっと麺ばかり。狐が嫌いになった。やっぱりそうだ。嫌いになったんだ。ほら、一番好きなものは最後に食べるんだよ。一番好き。ナンバーワンじゃなきゃダメだ。日清のどん兵衛。なんか嬉しそうだね。うるさい。正直すぎる自分の尻尾が嫌いだ。どう動かそうかな。とりあえず殴るぞ。下がって遠距離攻撃よ。ガンガン行こうよ。よし、逃げよう。おい、 2.5 周年のドラゴンクエストタクト最大100連無料。嘘だよ。親方様、先手を取られました。出遅れたか。機動力ね。ダメじゃん。 NI コラボでリンギのデジタル化、機動力アップ、しかも360円。 NI コラボ。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでいかん、大空の彼方へ。スリルが、秘密道具が全身で味わう超ド級の大冒険。ドラえもん XR ライド。 No limit。 あら私にも、ほらあなたにも、仕事も勉強も遊びにも集中したい時も息抜きもいつでも座りたい。たまらないっす。エゲレシング。男を磨く梅がある。男ねラベル。ハッピーライフ、ハッピーホーム、タマホーム。ハッピーライフ、ハッピーホーム。クオカード1万円分プレゼント。タマホーム。 Tonight on Scene on 6. Father, Son, and House of Gucci. Surprise, motherfucker. This is Scene on 6. On Channel 6. Today on Channel 6. Coming up here on Channel 6. Tonight on Channel 6. ก่อนหน้าเหรอสมกับเป็นโบรุโตะว่าแล้วเธอคือนินจาที่ได้เป็นโฮคังเงะในอนาคต Coming up here on Channel 6.
Parental guidance is advised for the following program. Previously, I talked to the kids with foreign roots, and some of the boys and girls told me like this. And this is actually quite common to hear. やっぱり日本人と私たちみたいな形で、どうもこう線が引かれてるような感じがするとか、その日本で生まれ育って日本以外の国に行ったことがなくても、その外国人扱いをいつまでもされるとか、日本語ができるようになっても見た目の違いから学校でいじめを経験する子もいますし。For those who don't know yet, this is a Japanese word referring to a foreigner, especially the ones who don't look like a typical Japanese or East Asian. So sometimes you're gonna see your face like this, wondering. Seeing the confused faces of Japanese people being like, is he Gaijin or is he not Gaijin? The word comes from two kanji, gai, which means outside, and jin, meaning a person. It's often used as abbreviation of gaikokujin, a foreign country person, and simply referring to a foreigner. But sometimes you're gonna get like 外人だからしょうがない。I'll be like, okay, first you don't say 外人, you say 外国人. And secondly, what do you mean しょうがない? There are some Japanese viewers who say like, we don't need foreigners, like 外人kaere. But some people, including foreigners actually, claim that it's not so offensive because it simply means foreigner. I don't think it's an offensive word though. While some people argue that the word has negative connotation, implying that you are outside of this group, you don't belong here. 何さん外人ここにいたな。新宿記者です。なんていうかな、実際そうじゃんっていうこと以上に、私たちのコミュニティにはあなたは入れない外の人間なんですよっていうことが強く言われてしまうのかもしれない。そうすると、それは入れないのかよ、俺はっていう状態が作られてしまう。To be fair, let's say 10 years ago, nobody even questioned about it. But as we getting more and more foreign workers, and those kids not so uncommon to see anymore. The discussion has been going on more and more often nowadays. And I find that the majority of Japanese people I talk to prefer not use 外人. So let's hear why. 外人と聞くとちょっと差別的な、他とは違うよっていう印象を受けます。本人が言う分にはいいのかもしれないんですけど、その周りの他の外国人の方ももしそれを聞いて嫌な思いをされたら、その子がマイナスになってしまうので、外国人っていう風に言うように教えてます。You know, who's sort of us and who is them. It's excluding, ostracizing. It's not a nice word. 大体外人は言わないですね。外人ってなんか差別用語っていう人がいるので、外国人が特に聞いてる人だったら。外人！以前コンビニで働いてる学生がいたんですけれども、何回かお前は外人か、国に帰れ、お前外人だろ、日本人の店長呼べ。やっぱそういう何か文句を言いたいときにわざと外人って使うのかな。申し訳ございません。ご住所を教えていただけますか。なんだおめえ外人か。上司出せよ上司。As you can guess, some kids often picked on by getting the word, which can be quite harsh, especially if you grew up in Japan just like her. She was often told like, 外人は国に帰れ, which is horrible. But I should also mention that some foreigners would be totally okay to be called 外人 or using the word for the website or branding. So maybe the word itself isn't the issue.But how we use it and intention behind it. だからおそらく外人っていう言葉を使ってるそのシーンっていうのは割とそういう時が多くて、同じ会社とか同じ学校とか同じクラスとかのそばにいるあなたのことをなのに外人っていう言い方を言うからムカつくんだと思うんですよね。I don't think it's rude to use that word or anything like that, but I think it's weird to say like 外人は blah blah blah. You know, like.Some Japanese people tend to use it to talk about all foreigners are like this. Probably the first time that's happened to a lot of people when they hear something like that. So they're like, what do you mean? I think it is a strange mindset. So maybe some foreigners, when they hear that, they get a little offended. Most people use it without knowing. I think it's from most people, it's coming out of ignorance. 特になんかその子供の頃からいじめられとかそういうの意識があると、やっぱり外人っていうのが嫌なネガティブなワードに聞こえて、だから外国人って言いますけど、でも日本人同士ってそういう差別の意味で使ってないから、やっぱり友達と喋るときは、うちの親はなんか外人って外国人のことを言ったりするので、外人です。って一緒に言ったりもしますけど、差別用語の気持ち全くなかったんで。やっぱり
観光地なので外人さんとかもねまた来れたらいいんじゃないかなと思います。はい。難しいですよね。本当に差別するために行ってないっていう人ももちろんいらっしゃると思います。そういう方は別に私は悪いなとは思ってはないんですけれども、例えば通り過ぎる時に外国人の方、外人だってポロっていうのはやっぱちょっと差別的に聞こえますよね。It needs to be stopped, obviously, because it makes Japan very xenophobic. One of my friends who lived in, he's from Australia, so that his kid spent some time in Australia. He felt different because he's half Japanese, and his Japanese side kind of stood out, and he got picked on, he got bullied on, apparently. Came back to Japan thinking, finally I'm going to find my place, because I'm Japanese. And then here in Japan, he's, again, ostracized. It's like, oh, you're half Gaijin. I think many people use it without even realizing it's derogatory. So some education is needed. 私は全く実は気にしてなくって、それこそ最近だとハーフって言っちゃダメってよく聞くじゃないですか。で、あれは直訳すると半分っていう意味だからっていうことだと思うんですけど、多分みんな半分って思って言ってるわけじゃないと思うんですよ。ただハーフっていう固有名詞と思って使ってるだけ。それも外人も全く一緒で、アウトサイダーっていう意味で使ってるってわけではないと思うんですよ。なので私はそこまで正直気にしてはないんですけど、ただやっぱり言われて気になる人がいる以上は使わない方がいいのかなとは自分は気をつけています。中には禁止した方がええんちゃうかっていう声もあるんですけど、パブリックでは誰か言うときは外国人って言った方がいいですよぐらいの方が、あんまりやりすぎってそれってどうだろうって思います。謹慎しちゃったら友達同士で喋ってるのに外人、禁止用語だよとか言ったら不自然ですよね。何も差別用語として思ってないから、ご年配の方とかは外人っていう言葉が差別用語って思われてるって知らないから。意味で調べると、辞書とかだと、外国人がフォリナーで外人がアウトサイダーっていう意味っていう感じっぽいんですけど、敵意を持って外人って使ってる人って結構少ないんじゃないかなって思うんですよね。中にはいじめの言葉として外人って使う人はいて、それってもうその人の人間性の話であるので、使ってる人全員がいじめてやろうっていう気持ちで外人って言ってるわけじゃないっていうのは分かってるからこそ、ちょっと気にしすぎなんじゃないかなとは個人的には思ってます。っていうかその言葉をじゃあ使わせなくさせたところで本当に差別ってなくなるのって。例えばデブって言葉は別に差別用語じゃないと思うんですよ。太っている人というそういう属性を表す言葉として存在していて、ただ、おめえデブだな、気持ち悪いとか、早く痩せろ、デブとか、そういうような言葉で使うのが不適切なのであって、どういう文脈で、そこに侮蔑や侮辱とかが含まれてたらアウトなわけじゃないですか。だから言葉を封じ込めようとするみたいなのって本当にナンセンスで、全く本質的でないと思う。Maybe the same applies to these things. Without taking the context and intention into account, we can't jump into the conclusion it's all racism. 昔はね、外国人とか外人とかの使い方とか全然気にしなかったんですけど、今は本当に一言を言うことにすごく気遣いますね。日本人だけだったら差別じゃないとか、そういう日本人同士だけの意味合いはあるけど、やっぱ外国人に使うときには気をつけないと。多様性を意識しすぎるのってちょっと怖いなと思ってて、それこそ言っちゃいけないことが増えたりするじゃないですか。多様性の時代だから言えないってなっちゃうと、多様性ってじゃあ一体何なんだとは、ハーフっていう言葉も言っちゃいけない、外人っても言っちゃいけないとか、それこそ外人って思うのもハーフっていうのも多様性の一つだと思ってるので、あまり多様性って言いすぎるとそういう恐れもあるのかなと。 Try not to offend people, but try much harder not to be offended. People are going to say things to you that you perceive as mean. But if you can avoid being offended, it'll be a lot easier to get over that, to make friends with the person, to educate the person, to help them understand the world as you see it. Of course, it's important to be kind to other people, but it is honestly, I think, much more important to accept the things that people say to you openly. Japan住宅ローンといえばわかりません。そんなに？それ日本住宅ローンといえば日本住宅ローン。知らない。
幸せの青いスズメスパローが目印。日本住宅ローン。モスバーガー。月見に変わって美味しいよ。三日月型のソーセージととろっ玉が巡り合う月夜のロマンス。モスから月見フォカッチャね、モスしよう。セットもネット注文で。頑張る君にミルキー、気分一つで世界は変わるよ。生ミルキーで世の中癒されすぎてちょうどいい。おすすめ。パパはママになんて告白したの？ずーっと一緒にいたいのだ。で、ママは？ずーっとお得でいさせてね。おうち割りで。ワイモバはおうち割りでずっと990円。Tonight on Channel 6. ரயில் நிலையங்களையும் ரயில் பாதை நீட்டிப்பையும் உள்ளடக்கிய நில போக்குவரத்து பெருந்திட்டம் 2040 விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. Coming up here on Channel 6. Tonight on Channel 6. ก่อนหน้าเลยสมกับเป็นโบรุโตะว่าแล้วเธอคือนินจาที่ได้เป็นโฮคังเงะในอนาคต Coming up here on Channel 6. カレー飯はお湯を入れて5分経ったら死んでまでろ死んでまでろ死んでまでろまおいしいカレー逃げてのパイが逃げてのパイが最高マデルのナイスですあれの味はおしのもっとうまい最高やったマデルとおいしいカレー飯完全飯も出た。レジタさっき傘買おうとした人、うちがキャッシュレスダメだったからいい加減悩まなくていいじゃん。エアペイあなたのお店をキャッシュレスにエアペイカードリーダー0円リクルートジャンププラス。どうしたんだその格好は。あにゃ、スパイの悪魔。これ読む。悪魔とデビルハンターの話か。この展開面白い。先の話が気になるな。武器の悪魔さんもたくさんいます。父、勉強の悪魔。母、料理の悪魔。第2部連載中のチェンソーマンも話題作が最新話まで待たずに無料。ジャンププラス。ポチタかわいい。ニンニク醤油チキンニンニクと醤油のこの香ばしい香りが I can't stop! This is Japanese style! ご飯にもうまいニンニク醤油チキン今日ケンタッキーにしない？Wi-Fi って結局どれが得なんだってどうしたお前 Wi-Fi シンプルにしたから料金設定シンプルにずっと低価格。ポータルで安い的な。Wi-Fi 選ぶならシンプル Wi-Fi。俺もシンプルにしたわ。毎年気になる脇汗の匂い。発生源はズバリ角質層。だからバンは角質層まで根本アプローチ。匂いに根本対策のバン。匂わせない脇へ。小さい頃みたいに時間を忘れて遊んだ夏。あの頃と同じくその後に食べるものはやっぱりこれだな。宿題やんなきゃ。プールとカップスター。新登場ヤスモ。風邪の時は寝て直したいのに風邪の時ほど眠れない。ヤスモをお持ちしました。眠りを邪魔する症状を抑えます。薬ヤスモぐすり直そう便座ブロックヤスモ。キッコーマンと鬼滅の刃がコラボしてるそうです。鱗滝さん、炒めた肉とネギの具の旨味が溶け込んだキッコーマンの具鍋が鬼滅の刃とコラボしてるそうです。スープがうまい具鍋といえばキッコーマン。それでは一席お付き合いいただきます。ジュゲーム Xbox ゲームパスという話。太鼓の達人謎解き公開弾丸論破変動時代スカーレットネクサス国家生活マインクラフト。全部君のゲームだ。最新作もあの名作も遊び放題。 Xbox ゲームパスでございます。